Hi, quitting sugar is so easy, says nobody. Sugar விடுறது அப்படின்னா அது அவ்வளோ கஷ்டமான விஷயம் and we all know that sugar is really bad and we all do try to give up sugar but at some point of time we understand சான்ஸே இல்லை இதெல்லாம் முடியவே முடியாது வாழ்றது ஒரு வாழ்க்கை so என்ஜாய் பண்ணி வாழலான்னு. But first let's understand the different stages of leaving sugar. The first stage is motivation. We are happy, we want to do this. சுகர்லாம் ஒரு விஷயமே இல்லைன்னு நினைக்கிறோம். ரெண்டாவது stage is when actually we start thinking okay இது கொஞ்சம் கஷ்டம் போல இருக்கு நம்ம ஈஸி நினைச்சிட்டோம். மூணாவது stage we actually face those withdrawal symptoms. It can be vomiting, it can be diarrhea, hunger, frustration, anger. The list is endless. And the fourth stage when it's freedom. We've left the sugar habit. அதுக்கப்புறம் என்ன சுகரியா சாப்பிட்டாலும் வந்து ரொம்ப ஓவர் ஸ்வீட்டா இருக்கு அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுவோம். இந்த நாலாவது ஸ்டேஜை ரீச் பண்றது கஷ்டம் தான். பட் இருந்தாலும் when you have somebody like me launching up a challenge like this July, which is the No Sugar 14-day challenge, I will be guiding you step by step along with a great community on Telegram with one small task to do one single day. So you just have to focus on that simple task. அதை உங்களால பண்ண முடியும் நீங்க நினைச்சீங்கன்னா don't miss this chance. I'm going to start in another one day. So this is the right time for you to register and join with us and see you soon, hopefully.